Welcome students of Level 0++ to a review of Chapter 7. Bienvenidos estudiantes del nivel 0++ a un reviso de capítulo 7. We're going to start by learning a verb conjugation. Vamos a empezar por aprender un verbo. So today we're going to review the conjugation of the word go. So primero vamos a revisar el verbo ir y las diferentes formas de este verbo. So, ir en inglés se dice go. Cuando quieres decir yo voy, dirías I go. Para decir tú vas, dirías you go. Para decir él va o ella va, dirías he goes or she goes. Nosotros vamos se dice we go. Ustedes van, you all go. Ellos van o ellas van se dice they go. So otra vez sería I go, you go, he goes, she goes, we go, you all go, they go. Now we are going to do a pronunciation practice. Ahora vamos a hacer una práctica de pronunciación. You can repeat after me. Pueden repetir después de mí. An apple. An apple. The apple. The apple. Apples. Apples. An onion. An onion. The onion. The onion. Onions. Onions. A potato. A potato. The potato. The potato. Potatoes. Potatoes. A bag. A bag. The bag. The bag. Bags. Bags. A bread. A bread. The bread. The bread. Breads. Breads. Kleenex. Kleenex. Lettuce. Lettuce. Milk. Milk. Toilet. Toilet. Paper. Paper. Yellow. Yellow. Red. Red. Brown. Brown. Green. Green. Now we are going to practice reading. Ahora vamos a practicar leyendo. You can follow along on page 194. Nos pueden seguir en página 194. You can practice each line of the story out loud. Puede practicar cada línea de la historia en voz alta después de mí. Mrs. Powell and her daughter, Helen, go grocery shopping on Monday. Mrs. Powell and her daughter, Helen, go grocery shopping on Monday. La señora Powell y su hija Helen van de compras el lunes. They do this together every Monday morning. They do this together every Monday morning. Lo hacen juntas todos los lunes por la noche. The supermarket is around the corner. The supermarket
is around the corner. El supermercado está a la vuelta de la esquina. Mrs. Powell makes a shopping list. Mrs. Powell makes a shopping list. La señora Powell hace una lista de compras. She buys some meat for dinner. She buys some meat for dinner. Ella compra un poco de carne para la cena. Helen buys bread and butter. Helen buys bread and butter. Helen compra pan y mantequilla. Mrs. Powell is looking for milk and some vegetables. Mrs. Powell is looking for milk and some vegetables. La señora Powell está buscando leche y algunas verduras. They buy apples and pears for Mr. Powell. They buy apples and pears for Mr. Powell. Ellas compran manzanas y peras para el señor Powell. Everybody at home likes fruit. Everybody at home likes fruit. A todos en casa les gusta la fruta. Now we're going to practice some writing. Ahora vamos a practicar escribir. You can follow along with us on page 199. Nos puedes seguir en página 199. You can grab a piece of paper and write the prompt. Puede agarrar una hoja de papel y escribir sus respuestas. First, we will use the dialogue to answer the questions below. Primero vamos a leer el diálogo para dar respuesta a las preguntas que siguen. Jose, pardon me, where's the meat? Pardon me, where's the meat? So, en esta oración, José está diciendo, disculpe, ¿dónde está la carne? Cashier, the meat's in the first aisle. The meat's in the first aisle. El trabajador está diciendo, la carne está en el primer pasillo. Jose says, is it on the second shelf? Is it on the second shelf? En esta oración, José está diciendo, ¿está en el segundo estante? Then the cashier says, no, it's with the chickens on the third shelf. No, it's with the chickens on the third shelf. So, el trabajador está diciendo, no, está con las gallinas en el tercer estante. Jose says, thank you. I'm glad there's somebody to help me. Thank you. I'm glad there's somebody to help me. Jose dice, gracias. Estoy contento que hay alguien que me ayude. The first question is, who's buying the meat? Who's buying the meat? So, la pregunta en español sería, ¿quién está comprando la carne? Y sabemos en la historia que José es la persona que está comprando la carne. Entonces la oración o la respuesta a esta pregunta sería, Jose is buying the meat. Jose is buying the meat.
José está comprando la carne. The second question is, in what aisle is the meat? In what aisle is the meat? So, ¿en qué pasillo está la carne? Y sabemos de la historia que el trabajador dijo que está en el primer pasillo. So, la respuesta en inglés sería, it is in the first aisle. It is in the first aisle. Está en el primer pasillo. The next question is, on which shelf is the meat? On which shelf is the meat? ¿En qué estante está la carne? Y sabemos de la historia que el trabajador dijo que no está en el segundo estante, pero está en el tercer estante con las gallinas. So, la respuesta en inglés sería, it is on the third shelf. It is on the third shelf. Está en el tercer estante. The next question is, where are the chickens? Where are the chickens? ¿Dónde están las gallinas? Sabemos de la historia que están en el tercer estante. So, en inglés eso sería, the chickens are on the third shelf. The chickens are on the third shelf. Las gallinas están en el tercer estante. The next question is there somebody to help Jose? Is there somebody to help Jose? La pregunta es, ¿hay alguien para ayudar a José? Y sabemos en la historia que el trabajador ayuda a José. So, la respuesta sería en inglés, yes, there is someone to help Jose. Yes, there is someone to help Jose. Sí, hay alguien para ayudar a José. Homework for this week, tarea para esta semana. You can copy the words on page 96 at the top of the page on a piece of paper. Puede copiar las palabras en la página 96 en la parte superior de la página en una página separada. You can also practice the story on page 94 at the bottom of the page out loud. También puede practicar la historia en la página 94 en la parte inferior de la página en voz alta. Well, that's it for today, students. Great job, and we'll see you next time. Bueno, es todo para hoy, estudiantes. Buen trabajo y los vemos para la próxima. Adiós.